Phil Schneider, 17 Ocak 1996'da ölmüş veya öldürülmüş olan Amerikalı jeolog ve yapı mühendisidir. Amerikan hükümeti için memleketin çeşitli yerlerinde askeri amaçlı yeraltı üslerinin yapımında çalışmıştır. Bu üslerin inşa edilmesinin uzaylılarla alakalı olduğunu, hatta 66 Amerikan ve NATO askerinin bu üslerden birinde uzaylılarla yaşanan bir çatışmada öldüğünü, kendisinin de bu saldırıda ciddi şekilde yaralandığını, sol elinin parmaklarının koptuğunu, vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralanmaların izlerinin de durduğunu, bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran 3 kişiden biri olduğunu iddia etmiştir. Konuyla ilgili pek çok yazısı ve kitapları mevcuttur. Ayrıca uzaylılardan alınan birçok teknolojinin günümüz yaşantısında uygulandığını savunmuş, Amerika'nın elinde yapay deprem oluşturabilen bir silah olduğunu söylemiş, günümüzde neredeyse bütün dünyanın haberdar olduğu HAARP teknolojisini daha o yıllarda kamuoyuna duyuran kişi olmuştur. Amerikan hükümetinin AIDS ve Ebola gibi hastalıkları biyolojik silah olarak kullandığını iddia etmiştir. Ayrıca hükümetin silah teknolojisine yatırdığı paraları da epey bir eleştirerek bu yatırımların olası bir uzaylı saldırısına karşı yapıldığını savunmuştur. Bu iddiasını destekler bir açıklamayı ise günümüzde Rus ordusu Uzay Savunma Birlikleri Komutan Yardımcısı General Sergey Berezov'u yapmış ve şimdilik işgalci uzaylılarla baş edebilecek güçte değiliz. Maalesef dünya dışı varlıklardan gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı değiliz, demiştir. Babasının da 50 yıl ABD'ye hizmet ettiğini, 51. bölgede uzun yıllar görev yaptığını söyleyen Schneider, orada çekildiğini iddia ettiği bir fotoğraftaki bir şahsı göstererek bu şahsın dünyaya en yakın gezegen olan Venüs'ten geldiğini, Venüs'teki insanların dünya insanları ile neredeyse aynı fiziki özelliklerde olduğunu ve bu Venüs'ünün 50 yıl boyunca hiç yaşlanmadığını iddia etmiştir. Günümüzün Rus uzay bilimleri uzmanları da Venüs'te hayat olduğu konusunda ciddi iddialarda bulunmuşlardır. Bilindiği gibi Venera ismini verdikleri uzay araçlarını ilk defa Venüs'e göndermeyi başaranlar da Ruslardır. Phil'in o yıllarda duyanlara uçuk gelen bu iddiası da günümüzde çoktan gerçek olmuş ve yaşlanmaya sebep olan DNA'nın tespit edildiği duyurulmuştur. Hatta yaşlanmayı durduran bu tekniğin 1940'lı yıllarda Adolf Hitler'in bilim adamları tarafından bir şekilde geliştirildiği ve Hitler'in üzerinde denendiği, Hitler'in intihar etmeyip Arjantin'e kaçtığı, 2000 yılında bile hala hayatta olup İran'daki uluslararası bir terör zirvesine katıldığı, CIA'ya yakın saygın kaynaklar tarafından iddia edilmiş ve bu bilgi 2000 yılında basında sık sık konu edilmiştir. Hakkında sahip olabildiğimiz bilgiler Schneider'ın maksadının tam olarak ne olduğunu anlamamıza imkan vermese de iddiaları günümüzde pek çok devlet adamının ya da emekli asker ve istihbaratçının bu konular hakkındaki açıklamaları ve itirafları ile yan yana getirilince uyuştuğu görülüyor. Ve bizleri anlattıklarının genel olarak doğru ve isabetli olduğu kanaatine sevk ediyor. Schneider'ın Ocak 1996'da evinde ölü olarak bulunmuş olması, üstelik vücutta biriken kan ya da irini çekmeye yarayan bir tıbbi aletin boğazına saplanarak ölmüş olması da çok tartışılmış, yakınları ve sevenleri Schneider'ın susturulduğunu ve öldürüldüğünü iddia etmişlerdir. Şimdi Schneider'ın o açıklamalarından birini kendi sesiyle ve altyazı eklenmiş olarak sunuyoruz sizlere. Now, another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a
biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of up 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for, as best as believed possible, about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up. And, well, that's when all the hell broke loose, really. All started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build an underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and then you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock formation, and you literally blast out or tunnel out or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walther PPK pistol with a 9-shot clip. This was in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. Completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember is the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979,
our military, the Russian military, basically the militaries of the world have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. 1 had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. They're familiar, maybe some of you are familiar with that. Would some of you raise your hands who've heard of Billy Meyer and some of the, very good, about half the group. Well, Billy Meyer is one of these lucky people that they figured, well, he's kind of a simple type, we'll show him everything. Well, these are the benevolent aliens, and they've been here helping us. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Val Valiant Thor. He's right here. There's my father in the background. Space Explorer TV, havacılık, uzay ve uzay bilimleri elektronik dergisi.